Hi Shravani. Hi, ma'am. How are you? Fine, ma'am. What about you? I'm also good, Shravani. Thank you for asking. సో మీరు ఎక్కడి నుంచి శ్రావణి? Kamareddy, ma'am. ఓకే. సో మీ హైయెస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి? MBA from Princeton PG College, Ramantapur. ఓకే. ఎలా తెలుసుకున్నారు ఎస్విసి గురించి? ఇక్కడ మా బ్రదర్ కోచింగ్ తీసుకున్నాడు. అండ్ మా విలేజ్ లో కూడా చాలా మంది ఇక్కడనే కోచింగ్ తీసుకున్నారు. పవన్, రమ్య, దివ్య. ఓకే. ఓకే. గుడ్ టు హియర్ దట్ శ్రావణి. సో మీరు ఇక్కడ ఎస్విసిలో జాయిన్ అయ్యాక 2 months కోర్స్ డ్యూరేషన్‌లో ఏం నేర్చుకున్నారు? అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ పైన నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను. ఓకే. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ పైన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్, రేషియో అనాలిసిస్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ పైన నా నాలెడ్జ్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను. ఓకే. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీరు ఏదైనా అడిషనల్ యాక్టివిటీస్‌లో పార్టిసిపేట్ చేశారా? ఎస్ మ్యామ్. సార్ డైలీ జాబ్ టాపిక్స్ అండ్ జేడీ టాపిక్స్ పైన డైలీ డిస్కస్ చేసేవాడు. వీక్లీ మాక్ టెస్ట్ కూడా కండక్ట్ చేసేవాడిని. ఓకే. ఓకే. గుడ్ టు హియర్ దట్ శ్రావణి. సో మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యి జాబ్ క్రాక్ చేశారు కదా! మీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారా? ఎస్ మ్యామ్. వాళ్ళు కాల్ చేసి ఫస్ట్ హెచ్ఆర్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ అడిగినారు. అందులో ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ అడిగినారు మ్యామ్. నెక్స్ట్ అందులో సెలెక్ట్ అయినాక మేనేజర్ రౌండ్ కాల్ చేసినారు. ఓకే. అందులో ఒక 15 to 16 క్వశ్చన్స్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ పైన, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ పైన క్వశ్చన్స్ అడిగినారు. ఓకే. మొత్తం సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నేర్చుకున్న వాటిపైనే క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు అడిగినారు. ఓకే. ఓకే. బై ద వే ప్యాకేజ్ ఎంత ఆఫర్ చేశారు శ్రావణి? 3.3. ఓకే. గుడ్ టు హియర్ దట్ శ్రావణి. కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండ్ యూ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ MNC. సో అప్‌కమింగ్ MBA, BBA, బీకామ్ గ్రాడ్స్‌కి మీరు ఏం సజెషన్ ఇస్తారు? ఇక్కడ కోచింగ్ తీసుకోవడం వలన వాళ్ళకి అకౌంటింగ్ పైన, ఫినాన్స్ పైన మంచి గ్రిప్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలన్నా ఇక్కడ నేర్చుకున్న వాటితో మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయొచ్చు. వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఇక్కడ కోచింగ్ తీసుకోవడం వలన. Thank you so much, Shravani. Congratulations again. All the very best for your future.